Everybody. Добро утро на всички. And huge thank you for inviting me here. I'm honored. Огромни благодарности, че съм поканена тук. За мен е чест. I have about 15 minutes. Имам около 15 минути. And I really want to get a sense of what practice in Bulgaria is like because I could find no information. И тъй като не можах да намеря никаква информация, наистина искам да усетя какви са практиките в България по въпросите, за които ще говоря. And I did look. I actually found one paper, but I did look and I looked at your Ministry of Health. Една статия намерих, гледах и в Министерство на здравеопазването, търсих много неща. But I've talked to a lot of people from here and с много хора от тук съм говорила. You're the same as a lot of other people. We all want the same thing, the common goal, which is the best possible outcome for every woman and baby. Ситуацията тук е като навсякъде. Всички имаме една и съща цел, оптималната грижа за всяка майка и всяко бебе. And the question is, how can we achieve it? И въпросът е как да го постигнем. And how can we help women through labor and birth? И как да помагаме на жените по време на раждането? And make sure that every woman is offered the best evidence-based care. Така да им помогнем, че всяка жена да получи грижи, които се базират на доказателства. Is safe. Да се чувства в безопасност. And by safe I mean physically, emotionally, psychologically safe. И когато говоря за безопасност, жената трябва да бъде в физическа, емоционална и психологическа безопасност. Is treated with respect and her dignity is maintained. Да бъде обгрижена с уважение и достоинството й да бъде запазено. Is involved in decision making. И да участва в вземането на решения. That her choices are respected. По начин, който уважава личният ти избор. That she has a positive experience. И да има позитивно преживяване по време на раждане. Most of us want to do not a good job. Повечето от нас не искат просто да свършат добре работата си. Most of us want to do a great job. Повечето от нас искат великолепно да си я свършат. Every woman and family to leave us feeling proud and delighted. И искаме всяка жена и всяко семейство да напуснат нашите грижи, като се чувстват абсолютно удовлетворени от това, което се е случило. And to do that, we should be basing our care not on traditions or history, but on best evidence. И за да направим това, трябва да базираме нашите грижи не на това, което исторически се е утвърдило, или пък на рутина, а на доказателства, научни, медицина базирана на доказателства. So what I would like to do is look at 7 things and look at the evidence around. Искам да разгледам няколко теми и доказателствата около тях. Eating and drinking in labor. Като първата тема е приемът на храна и течности по време на раждане. Women's positions in labor. Позициите по време на раждане на майката. Pushing in the second stage. Напъните във втори период на раждането. Fundal pressure during the second stage of labor. Прилагането на натиск върху фундуса на матката във втори период на раждането. Preventing and minimizing perinatal trauma. Както и превенцията, минимизирането на разкъсванията. And episiotomy. И епизиотомията. I'm going to share 1 or 2 slides on each topic. За всеки от тези въпроси ще отделя 1 или 2 слайда. And this is where I want to get a sense about local practice. As we go through each point on the evidence. Като минаваме по всяка от темите и доказателствата около тях. I'd like someone to shout out what's normal here. Бих искала някой просто да извика какво е нормалното или което обикновено се прилага по този въпрос тук в България. Because the challenge is now reading these slides. Защото предизвикателствата в тези слайдове are not knowing what's on them. That's not it. It's about making sure that your practices are informed by them. Предизвикателството е не, че вие не знаете доказателствата, които са на тези слайдове, а как се прилагат в реалната работа.
So, anybody? Така че някой от вас, който ще да е, Do women in labor in Bulgaria eat and drink food and fluid? жените по време на раждане в България приемат ли храна и течности? Nay means no. No. Does anybody? Някой има ли тук, който... Yes. Okay, somewhere you do. Somewhere in the private hospital. Okay. Some say that it's a They do. standard that they take in fluid. Does anybody anywhere sneak it in? Някой някъде промъква ли си вътре в самата родилна зала за жените да им дава да ядат и да пият? Нашата болница жените приемат In our спокойно течности. hospital, women do take in absolutely freely. They do. Yes. Someone's admitting you do. In our hospital, it is a standard routine that women take in fluid and food. They do. There's another one. You see, they're growing. Our hospital as well. Does anybody... On a night shift. Yeah, this is my next question. Yes. Now, my next question is... Следващият ми въпрос е: Do things differ between daytime and nighttime? различават ли се практиките по време на дневната смяна с нощната? See? Виждате ли? Okay. Let's see what the evidence would say. Хайде да видим какво казват научните доказателства за това. The worry about eating and drinking in labor came about years ago because of the risks with general anesthesia. Притеснението около приема на храна и течности се появи преди доста години, когато се прилагаше обща упойка. But Но the evidence says, and I'll only read the red text of this. Но научните доказателства казват, че няма ползи или вреди от въздържанието от прием на храна и течности по време на раждане при жени с нисък риск за усложнения. То е неоправдано. You just read the red one. Okay. So there is no justification for restriction of fluid and food in labor for women at low risk of complications. Yeah, that's fine. That's grand, yeah. So there's no justification Така че не е оправдано not eating and drinking. да не ядат и да не пият по време на раждане. So those of you who are doing it at night and those of you who are doing it quietly през нощта или пък тези, които вмъкват тайно храна и течности, are doing great. правилното нещо правите. Moving. Now, позициите на майката и движението. What position do most women in Bulgaria give birth in? В каква позиция раждат повечето жени в България? Lying down. Lying down. Flat? Напълно легнала, без никакво повдигане? It's different. Slightly raised. The chairs are movable and they can be lifted up from the waist up. The head and the torso can be lifted up. Sometimes... Sitting up or... Седнали ли са? Или са легнали? Almost. Okay. Does any woman give birth in the standing position? Някоя жена ражда ли права? No. Anywhere? Някъде поне? By accident, she's saying. Случайно. Even by accident. By accident, yes. Usually the Roma women. So, the next question I want to ask here is, has anybody in this room seen a woman give birth in the standing position? Някой от вас, тук присъстващите, виждал ли е жена да роди изправена някога? Yes, we have seen it. Okay. So it is possible to begin to така че е възможно да започнем да помагаме на майките да се движат по време на раждане. Because the evidence would say, защото научните доказателства казват, mobility, moving improves women's experiences. Че възможността да се движиш подобрява преживяването на жените по време на раждане. It's associated with less pain. Асоциира се с много по-малко болка. It encourages uterine action and shorter labor.
прави раждането по-кратко и маточната активност се увеличава. And what we should be doing is encouraging women to stay upright as much as possible. И трябва да насърчаваме жените да бъдат прави в изправена позиция, колкото се може по-често. The most recent Cochrane review said there is clear and important evidence that walking an upright position in the first stage of labour reduces the duration of labour, the risk of cesarean, the need for epidural. Последните заключения от систематичните прегледи в базата данни Cochrane казват, че има ясни и важни научни доказателства, че изправените позиции в първи период намаляват продължителността на раждането, риска от цезарово сечение и нуждата от епидурална аналгезия. И there is little doubt that women should be encouraged to utilize positions which give them great comfort. Not give us ease with them on a bed. Give them the comfort. И няма съмнение, че жените трябва да бъдат насърчавани да вземат позиции, които им носят най-голямо облегчение, а не удобство на нас, медицинските професионалисти. This is challenging. Това е трудно. Because if you're used to giving care to a woman on a bed in the middle of a room, защото ако сте свикнали да оказвате грижи за жена, която е легнала по средата на една стая, това ще бъде предизвикателно за начина, по който мислите за раждането. And even for women with epidural anesthesia in labor. Дори и жените, които избират епидурална упойка по време на раждането. The evidence would suggest that there are numerous benefits with the upright position. Научните изследвания показват, че има много ползи от изправената позиция. And again, the language, the concluding language of this says, и заключенията, which one? The red one? Yeah, the blue one. Women should be allowed to make choices about the birth positions in which they might assume to give birth. И заключенията от систематичните прегледи са, че жените трябва да могат сами да решат в каква поза да заемат при раждането на децата си. Now, second stage of labor. Втори период на раждането. What do you need them to say? Do you encourage women to push? Do you tell women to push? Дирижирате ли жените да напъват? Казвате ли им как да напъват? Yes. Yes. Is any woman encouraged to go with how she feels? Някоя жена казвате ли просто да усети това, което чувства и да му се отдаде? Да. Yes. They are. Great. Чудесно. Some places. На някои места сигурно. Everywhere. What? Everywhere. Everywhere. It's like this. Women go with the flow. Oh. No? I'm not sure I understand. Do women push them spontaneously or are they... Не разбирам точно. На жените дирижират ли се напъните или спонтанно напъват? Казва ли им се... Yes, they are directed pushing. In the biggest part, women are directed to push. There are very few of them that are spontaneously pushing and using their own flow. No. And they're feeling for it. Are there some people who do it? Има ли някои хора, които правят обратното поне? Yeah. I'll go to the next one. The next one. Okay. Okay, the evidence says Научните изследвания заключават, women should be encouraged to bear down or push че жените трябва да бъдат насърчавани да напъват on their preferences and comfort. водени от собствените си предпочитания и от удобството си. Започваме. Tell me about fundal pressure in labor. Кажете ми за натиска върху фундуса на матката по време на раждане. Anybody? Ubiquitous. Does it happen?
Случва ли се? Някой да ми каже. Yes. Yes? Yes. Почти 100% от случаите, почти 100% от случаите, в които се случва, това е по желание на лекарят, а не на акушерка. 100% of the times when this happens, this is decided by the obstetrician, not by the midwives. Okay, fine. But Добре. does it happen? Но случва ли се? Yes. So, is it most women in the second stage of labor will have fundal pressure? Можем ли да кажем, че повечето жени по време на втори период получават натиск върху матката? No. In some hospitals, yes, they do get fundal pressure, but in other hospitals they don't. Also, certain obstetricians would be more likely to use it. So it's a personal thing, yeah. Yes. Yeah. Okay. The evidence on this is... Научните доказателства по този въпрос is really non-existent and for a few reasons. Няма такива. Те не съществуват. There are no trials done on it. Няма никакви изследвания върху този проблем. Probably because it wouldn't be ethical. Много вероятно, защото не би било етично или безопасно да се правят такива проучвания. And there's no evidence to conclude the beneficial or harmful effects. И няма научни доказателства, които да потвърдят или да отхвърлят полезните или вредните ефекти от този натиск. But the list of potential risks Но are списъкът frightening. с възможни рискове е доста ужасяващ. And they include И в uterine него rupture, има маточна руптура, anal sphincter injury, руптура на травми на аналния сфинктер, newborn fractures, фрактури на новороденото, increase of blood transfusion between woman and mother and baby, увеличена плацентарна трансфузия между майка и бебе. frightening. Страшни неща. Now, what's the episiotomy rate locally or nationally? Какъв е процентът на епизиотомиите на национално ниво или пък на местно ниво? For a primipara, it's mandatory. This is not true. Not such a practice. People are reacting to what she said. She said that for a primipara, it's absolutely mandatory. So it's okay. It's mandatory in some institutions. Всичко е наред. В някои институции може да бъде задължително. Okay. There is no such thing. There is no such thing. It is not mandatory. There is nothing mandatory. But certain obstetricians apply it mandatorily. There are doctors that think it's mandatory. And they work only with episiotomies. They apply them all the time. They would say that it would be shameful if we don't apply the episiotomy on the women. Okay. Let's first of all look at the evidence on reducing trauma. Първо, нека да видим какво казват научните доказателства за намаляването на разкъсванията. Because what you want to do is minimize or help the woman minimize perineal trauma during Защото labor. целта е да се минимизират разкъсванията по време на раждане. And the use of warm compresses to the perineum is associated with decreased occurrence of perineal trauma. И прилагането на топли компреси върху перинеума се свързва с намалена честота на разкъсванията. So is that something that happens? Това правите ли го тук? No. Nowhere. Something that's very easily done. Нещо, което много лесно се прилага. Всеки да говори за собствената си болница. Everybody. The other thing that I wanted to say is there is evidence for using warm perineal pads. There is no evidence for doing anything like, and I'm not suggesting it happens, but in some countries you would hear talk about stretching the perineum, massaging the perineum, doing all sorts of things to the perineum. There's no evidence to support any of that. Това, за което имаме научни доказателства, е прилагането на топли компреси. Но това, което абсолютно няма никакви доказателства, е една практика, която се случва често и тя се обяснява като едно разтягане на перинеума, в което се прилага в много страни.
Затова няма никакви доказателства, че помага. There is also evidence on perineal massage or antenatal perineal massage, and it reduces the likelihood of trauma. Също така има доказателства, че масажирането на перинеума преди раждането намалява вероятността от разкъсвания. Now, in relation to that, you need to be seeing women in the antenatal period in order to educate them about this. И за да се случи това, трябва да се срещате с жените по време на бременността, за да им покажете как се прави това. We don't really see women antenatally. This is the problem. Да идват във вашите болници. 37, when they get into labor. So, in terms of the system, you have to find a way of getting this information to women. Трябва по някакъв начин да вкарате тази информация, да я занесете до жените, независимо от системата, в която работите. And finally, episiotomy. И накрая епизиотомията. Despite it being favored by some individuals, въпреки че някои индивидуално могат да я предпочитат, the evidence says that restricting its use, so not using it, научните доказателства показват, че ограничаването на прилагането на епизиотомия или неприлагането също има редица ползи пред рутинното прилагане. So, those are the topics I wanted to cover. For you, това са темите, които исках да покрия, за да... The challenge is, if your practices aren't based on the evidence, and some of you seem to be doing nice things. За да видим дали предизвикателствата пред вашата практика биха могли да бъдат променени. It's small changes will make big differences to women. Защото малките промени имат огромно значение за всяка жена. And there's some of the evidence there on those that need you to do less, not more. И много от доказателствата на слайдовете, които бяха показани, показват, че трябва да се прави по-малко, отколкото повече за жените. Thank you. Благодаря ви.